Boa tarde a todos. Estamos de volta aqui com o nosso webinário de internacionalização da nossa Rural. E esse é o nosso segundo webinário. A gente teve um segunda-feira passada e teremos o próximo dia 31/8, próxima segunda-feira. Esse webinário é fruto de uma parceria entre a nossa universidade e a Western Michigan University nos Estados Unidos. Eu queria agradecer a todos, a presença de todos aqui no nosso chat, no nosso YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. A gente informa a vocês que, como da última vez, o certificado ele vai estar disponível. Basta você preencher o formulário de presença na descrição da nossa live, que está logo embaixo aqui do vídeo. Nosso procedimento é o mesmo do Simpla, da inscrição do Simpla que vocês fizeram para entrar. E a gente foi informado que os certificados desse e do último webinário vão estar disponíveis já nesse primeiro final de semana agora. Então, já os certificados estão disponíveis, tá? Hoje, a gente terá 3 apresentações disponíveis para vocês, da Western Michigan University. As 2 primeiras serão em inglês, com o Dr. Lee Peniak e a doutora Dawn Anderson. Será sobre Global Classrooms e Virtual Study Abroad. E a terceira apresentação será em português, com a Amanda Farias, que é a representante da Western Michigan University aqui no Brasil. Será sobre Short Term and Summer Programs. E para dar início à nossa programação de hoje, eu estou aqui com a minha professora Suzana Sampaio, minha colega lá do NINTER, do Instituto IP, que é o Núcleo de Internacionalização da nossa universidade, a antiga CI. E eu queria convidar a professora Suzana para ela dar as boas-vindas aos professores que estão esperando para começar esse momento. Professora Suzana. Obrigada, João. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui em nome do NINTER, né, do nosso Instituto IP, e agradecer a participação e a colaboração dos professores, né? Então, muito obrigada ao professor Paulo Zagallo, a nossa querida Amanda, eterna rural, né, da Rural, uma vez rural, sempre rural, né? E também agradecer aos professores que vão estar nos abrilhantando com as suas palestras. Então, peço a vocês que participem, que vamos tirar todas as dúvidas, que vamos dar nossas boas-vindas aos professores. Então, se me permitirem, thank you very much, Dr. Lee Peniak and Dawn Anderson, and also Paulo Zagallo for coming to us and talking to our students and our staff. And I hope you have a great day, a great night, and the floor is yours. A gente lembra também que no final de cada apresentação teremos um momento de perguntas e respostas. Então, você já pode ir digitando, à medida que o pessoal for apresentando, você pode ir digitando suas perguntas no nosso chat e a nossa equipe vai estar a postos para anotar e auxiliar vocês nesse processo, tá bom? A gente dá início a essa primeira apresentação e convido agora para iniciar esse webinário o Dr. Paulo Zagallo Mello. Ele é Associate Provost for the Hennike Institute for Global Education na Western Michigan University. Professor Paulo, mais uma vez, um prazer ter o senhor aqui conosco e the floor is yours. The virtual floor is yours. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, João. Obrigado, Suzana. Olá, Ruralinda, boa tarde. Diretamente aqui do Kalamazoo, Michigan, da Western Michigan University, para esse nosso segundo webinário. Esse é o início a gente está iniciando essa parceria com a Rural. E esses 3 webinários, a gente teve um na semana passada, agora outro nesta semana, e ainda tem mais o 3º webinário na próxima semana, próxima segunda-feira. Que é um arranque bem forte da parceria aqui com a Rural. Estou muito feliz por estar aqui com vocês e desta vez falando de tópicos bem inovadores, temas bem inovadores na internacionalização. O tema do Virtual Study Abroad e também das Global Classrooms. Eu vou deixar os detalhes dessa apresentação para os 2 professores que temos hoje da Western Michigan University, mas gostava apenas de fazer um pequeno comentário acerca da inovação que esses 2 tópicos, esses 2 temas têm na internacionalização. Em 25 anos de trabalho em internacionalização, na minha carreira, nunca pensei
preparar um semestre ou um ano em que a maior parte dos programas de study abroad que a Western está preparando vão ser programas virtuais. Nunca, há um ano, se me perguntassem, ou se me perguntassem se Virtual Study Abroad ia ser a principal atividade da Western Michigan em Study Abroad, dentro de um ano, nunca teria imaginado isso. Mas a pandemia nos obrigou a repensar os nossos programas. A Western é bastante famosa pelos seus programas de Study Abroad. Em cada ano a gente tem cerca de 700 estudantes da Western que estudam fora da Western, um pouco por todo o mundo. E muitos professores da Western levam seus alunos para programas da Study Abroad, tal como a professora que nós temos hoje aqui também, convidada. E agora temos todos esses professores colaborando com o Haneke Institute para desenvolver programas que possam substituir, pelo menos, ou complementar temporariamente o Study Abroad. Eu penso que o Virtual Study Abroad continuará durante muitos anos nas universidades, mas será um complemento bem valioso do Study Abroad. Nesse momento, nesse novo ano académico, nesse novo ano letivo, é mais do que um complemento. É uma substituição do Study Abroad que está tão limitado por todas as restrições de imigração, de viagem, da pandemia, não é? Portanto, nesse ano, o Virtual Study Abroad ganha bastante importância. Penso que no futuro será importante, mas num complemento integrado, com o Study Abroad tradicional. Hoje temos aqui, representando a Western Michigan University, temos 3 representantes da Western Michigan University, além de mim. Temos o professor Lee Peniak, que é diretor de Study Abroad, do Haneke Institute for Global Education, que é o International Office da Western Michigan University, o Departamento de Relações Internacionais da Western Michigan University. O professor Lee Peniak tem grande experiência em Study Abroad e tem sido o responsável pelo aumento que nós temos tido de programas para Study Abroad. Temos também a professora Dawn Anderson, que é professora do nosso Departamento de Blindness and Low Vision Studies, do nosso College of Health and Human Services, e que tem experiência no desenvolvimento de Global Classrooms, que é conectar sala de aula na nossa universidade com sala de aula de universidades parceiras no estrangeiro. E querendo desenvolver aí Global Classrooms com a Rural também, não é? Daí esse webinário de hoje. E depois temos a Amanda Farias também, que vai falar sobre os nossos programas de curto prazo, os nossos programas de formação profissional, de línguas e portanto, programas de verão, programas de curta duração, também muito, muito populares. Portanto, vamos começar primeiro com o professor Lee Peniak. Lee Peniak will talk to us about Virtual Study Abroad, these new developments in Virtual Study Abroad and global classrooms, and how we're connecting both and how new all of this is to us. And then we'll have Professor Dawn Anderson talking about giving an example of how the global classrooms implementations and development can take place, and giving us also some ideas for collaboration in the future. So, Professor Lee Peniak.
the virtual mic is yours. Thank you very much, Dr. Sagalo Mello. It's really a pleasure for me to be here with you and with our friends virtually in Brazil. As an aside, I've had an opportunity to travel to Brazil on 2 different occasions, once in the south and once in the north. And I'm very much looking forward to getting back there. It's a beautiful country, and I hope that we can establish even stronger relations with you. I'd like to share a PowerPoint presentation with you now. Let me see if I can get that on the screen. Can others see the PowerPoint that I've now put on the screen? I hope, Paulo, can you see this PowerPoint? Yes, we can see. It's all good. Okay. Okay, great. Thank you, Paulo. Let me see here. I just need 1 second to make sure that I can. I'm having trouble going from one screen to the next. Oh, here we go. Okay, here we go. Okay, please bear with me for 1 second. So again, my name is Lee Penyak, and I'll talk to you now about virtual study abroad and the global classroom. And as Paulo mentioned, Dr. Dawn Anderson will comment a little bit further about her own personal experiences with the global classroom. At Western Michigan University, I serve as the Director of Study Abroad and Faculty Enrichment. As Paulo mentioned in his brief presentation, I also never imagined that virtual study abroad would become a necessity as part of my own job duties and responsibilities. But I think it's an exciting endeavor at the same time for reasons that you will hear in this short presentation. Please allow me to give you some background information on WMU and the Hennecke Institute. So the Hennecke Institute coordinates all international programming at Western Michigan and is the centralizing unit for development, administration, and implementation of travel and virtual study abroad programs. Study Abroad at Western Michigan is also a member of the Forum on Education Abroad, and we follow their standards of good practice in our own activities. WMU Study Abroad provides critical services to WMU students and professors, including administration of processes. We read and vet proposals. We create brochure pages in our application system known as Broncos Abroad. We create marketing materials and award scholarships. And of course, we work with several other departments on campus to help students afford to go on study abroad programs. Please allow me to give some statistics on study abroad programming. So in this presentation, I will talk about the rationale, the services, and the proposal process. In addition to following the forum's standards of good practice, WMU Study Abroad, working with the Hennecke Institute, has created learning objectives for all of its students, objectives around 4 main themes: knowledge, for us, demonstrating an understanding of a host's culture's values through a global lens; proficiencies, increasing global cognitive, professional, and/or language skills; perspective, gaining heightened awareness of one's own individual origins, practices, and habits, and empathizing with other cultures;
and making connections, understanding that humans are interdependent and should become globally engaged citizens who work toward a just and sustainable future. Western Michigan University, some fast facts. In our last pre-COVID year, academic year 18-19, we sent 670 students abroad. And if we take a look at the numbers and percentages of students who graduate from Western Michigan, we see that about 11% of all Western's undergraduate students participate in a study abroad program prior to graduating. That is slightly above the national average. In terms of disciplines of students, 30% of our students are from arts and sciences, 26% from health and human services, 15% from the School of Education, and 8% from fine arts. Most of our students participate in short-term programs, especially faculty-led programs. In fact, 78% of our students go on programs that last 8 weeks or fewer, and 22% participate in programs that exceed 8 weeks. 46% of our students go to Europe, 23% to Latin America and the Caribbean, 4% to Africa, 3% to Oceania, and 2% to Canada. As I mentioned previously, I concur with Dr. Sigalo Melo that a few years ago it would not have dawned on me that I would now spend so much of my time thinking about virtual study abroad. But of course, we are now in a post or current COVID-19 world, and we need to make some adjustments. And I've put a quote on the overhead here because I think COVID-19 is a wake-up call to study abroad and has the potential of leading to important benefits. One needs to ask, well, what is the goal of the International Office, and specifically study abroad? One leader in study abroad in the United States is Dr. Anthony Ogden, and I have a quote from him on this slide. He makes the point that study abroad offices, international offices, in fact, have always needed to do a better job helping all students become international and global students, and not only those students who have the money, the resources, and the time to study abroad. Anthony Ogden states, and now I quote, "I think we've been narrowing our focus on specifically mobile students, those who are able to go abroad. The goal of education abroad professionals is to work in partnership with equity, to leverage all methodologies to ensure that our students, when they graduate from our universities, understand the international nuances of their disciplines." So from my perspective, and from Dr. Anthony Ogden's, virtual study abroad has the ability to help international offices achieve their mission of helping students understand their role and their interconnectedness to other societies in the world. This slide here, Virtual Study Abroad, Academic, Professional, and Cultural Benefits, lists the different goals, objectives, and learning possibilities for students who study abroad.
So we envision virtual study abroad as being courses where students earn university or academic credit. We want our student participants and the professors who lead these virtual study abroad courses to learn from, collaborate, and network with international experts and peers. We expect them to create their own formats. Some professors will prefer to work and will prefer to give lectures. Others will emphasize group work, etc. We want our students to navigate cross-cultural environments and to develop cultural awareness, self-reflection, and empathy. We want our students to network with current and future leaders abroad and connect with local people and communities. We hope that some of the activities that our virtual study abroad directors create are fun. We want them to take students on virtual tours, perhaps have cooking classes, hold socials where students in the WMU virtual class get to know students in other countries. A real benefit of virtual study abroad programming is that it is cost effective for students. Study abroad is a terrific activity, and most study abroad experts will tell you that virtual study abroad, as great as it is, can never really take the place and give students the same skills as if they had traveled abroad. That said, though, it is certainly a much more cost-effective method for students to at least be introduced to others abroad. So it can be an attractive alternative for students who cannot travel abroad internationally. We also think, though we have not tested this yet because we are in the beginning stages, we also think that if students take a virtual study abroad course and get their feet wet, that it might provide them with the incentive to study abroad in person in the future. Now, some students have wanted to study abroad long before they even entered the university. So for them, no convincing is needed. However, there are many students who are intimidated to study abroad, afraid that they don't have sufficient language skills to study abroad. And these virtual study abroad courses will probably go a long way to helping them realize that they can and should, in fact, study abroad in person in the future. When, as I mentioned, the Hennecke Institute, of which WMU Study Abroad is a part, coordinates all international activities. So when if professors want to lead a virtual or in-person study abroad program, they have to write a successful application and submit that application to our to the Hennecke Institute for review. It's a 10-question application. Their dean and their department chair must sign off on this. We try to keep them involved in the entire process, of course. I didn't want to include the entire application here, but 4 of the 10 questions I think are relevant to study abroad and virtual study abroad programming. We make sure that the program contains sufficient course content. We ask professors to state how the course will comply with the 4 study abroad learning objectives that I showed in this PowerPoint presentation earlier. They have to list the types of virtual activities that they plan on having with their students. And of course, they have to submit a syllabus or a plan of study. What might our virtual study abroad programs look like? I already alluded to this a little bit, but these are some suggestions that
have been offered by providers of virtual study abroad programming and other universities, and these are some of our own as well. We suggest group presentations by students from each country to inform their counterparts about their university. We encourage individual student presentations so that they can introduce themselves to their hosts and learn from their hosts. We will work with faculty directors to get guest lecturers, country experts to talk about different aspects of the topic. In some cases, especially in terms of global classrooms, which we will focus on more in a few minutes, we expect instructors in different countries to co-teach courses or units of courses that focus on international and comparative perspectives. We hope that students in our virtual classroom will be able to meet virtually with students in other classrooms. We hope that our students will have an opportunity to engage with professors in other countries. We are working with professors and independent or private companies to show city tours of the site where students are learning about. And of course, if at all possible, we would like to help our students acquire some language skills, even if it's not a language class per se, but another way, I think, to show respect for and to learn from the country under study. Western Michigan's Hennecke Institute began a global classroom initiative 2 years ago. It really demonstrates, I think, some foresight, because 2 years ago, no one was talking about COVID-19, for example, but there was already an initiative on the part of the Hennecke Institute to have Western Michigan University faculty engage with faculty abroad. It might not be a virtual study abroad course, but at least students and faculty at Western can interact with and learn from students and faculty in another country, perhaps even participate in joint or shared classroom activities. Usually these are separate classes. Each professor reserves the right to grade his or her students. So they're not necessarily co-taught programs as much as they are opportunities for students and professors to learn from one another and engage in one or two shared classroom activities. Dr. Dawn Anderson knows much more about how to incorporate global classrooms than I do. I might play a small role in helping to set them up. But of course, it takes a professor with credentials and expertise to actually lead a global classroom. So I think her comments and suggestions are warranted and will be particularly helpful to listeners. Of course, I would be very pleased to answer questions now or even after Dr. Anderson's presentation about virtual study abroad classrooms or global classrooms. Thank you very much. Hi there, I'm very happy to be with you here today. Hello, Professor Dawn. Great to be with you here too. I believe we had some questions for Professor Peniak. Do you prefer if you do this after a presentation, or do you do presentation per presentation? We can do them now. We can do them now.
So, Henrique, você pode trazer, por favor, de volta, professor? Isso. Dr. Lee, sorry for the inconvenience here. We had some questions for your presentation. If you don't mind, we can do them now. Yep. As they are fresh on people's minds. So, Fernando Oliveira asked you, how could we students at RPE be part of your virtual study abroad program? How can students be part of the virtual study abroad program? Okay, well, professors at Western Michigan have to submit an application to my office, and that application answers about 10 questions, including the 4 questions that I showed in the PowerPoint presentation. Once the proposal has been accepted, and remember, it can only be accepted if a faculty member hands in a signature page from their chair and from their dean, because it's not just the Hennecke Institute that is. The Hennecke Institute might help. The Hennecke Institute helps create the program, but the course belongs to the professor and the professor's department. So we work very closely with department chairs and college deans, because it takes 2 in order to make this effort work. So first, the professor submits a proposal. If the proposal is successful, my office creates a brochure in an application system. We call our application system Broncos Abroad. It's a paperless system, so students go into Broncos Abroad. They express interest in joining the virtual study abroad program. They provide information about themselves. We contact the professor, and the professor or the instructor of the course decides whether or not that student is accepted into the course. So it's really a 2-part process. The instructor submits a proposal, students apply in our application system known as Broncos Abroad. Another question for you. Catarina Barros asked, what were the challenges that WMU faced in early stages of implementing the virtual study abroad? You have the question there. Okay, well, thank you. I need to emphasize that virtual study abroad is now 2 months old at Western Michigan University. So we are still encountering challenges as we implement virtual study abroad. But to answer the question specifically, I am working now with 3 or 4 professors who are writing their proposals because they want to lead study abroad programs. And I think for them, the biggest challenges are finding international experts that they can contact in order to complement their own teaching of the class. So when students go on a travel study abroad program, it's common, for example, let me give one example. Well, we have 40, 50 faculty-led programs. One among many, but one of them goes to the Netherlands. And when they go to the Netherlands, our students attend classes at a university in the Netherlands, and they have already read some of the materials with the Dutch students themselves, and our students interact with the Dutch students in the classroom, or they might even give presentations. So a virtual experience would mean that the faculty director needs to know in advance who these faculty experts are abroad so that we can establish contact with them and perhaps even pay them for their time and their effort. For example,
every virtual study abroad program is likely to have a different cost. And I mention this because some professors are going to want to have many guest lectures. Some lecturers abroad are willing to provide their services for free, but of course, it's only fair from my own perspective that we remunerate people for their time and for their efforts. So some of our virtual study abroad professors are already telling me, Lee, I want to have a guest lecturer in my class on one day that will talk about economics, and it will be Dr. So-and-so, and he charges $100, whatever. I'm just giving an example here. And then I want to have a virtual tour of Utrecht in the Netherlands. And do you know, they ask me, of a company that is preparing virtual city tours and country tours? And I do. I'm beginning to work with them, but they of course charge for their services as well. So we create a budget based on the activities that the virtual study abroad professor is creating. Some of them have very complicated virtual itineraries, and the total expenses might be $1,000 that are split among all of the students in the class, whereas others can do most of it on their own, and the budget for that program is going to be much less. I'm not sure if that answers your question. I think there's a lot. One last question that I have with you. Just a second. How do you keep the virtual study abroad program post COVID-19? Do you see this as there's a probability for new opportunities or different ways to study abroad? Do you see it coming down or expanding? How is your prediction for the future? Well, my doctorate is in history, and I always look to the past, and I'm not very good at predicting the future. We have a joke among historians that when it comes to guessing the future, we usually use it to our friends in the political science department to do that. But I will try to answer your question to the best that I can anyway. I don't know, but I will say this. I don't think virtual study abroad is going to go away, and I do not think it is a short gap measure only because of the current existence of COVID-19. In fact, as I mentioned, more than 2 years ago, the Hennecke Institute was already thinking about global classrooms, and this was before COVID-19 even hit. Now, we weren't thinking of an entire class where it was co-taught. We were more thinking about shared units or shared activities and opportunities for our students to meet and learn from students in another international university setting. So in fact, we were already, say, moving in this direction. And as I alluded to when I put the quote on the slide from Dr. Anthony Ogden, internationalization should not be something that only wealthier students and students who are mobile have an opportunity to participate in. I, as the director of study abroad, I am always going to heavily promote student mobility, and I want as many students to study abroad, to study internationally as possible. But virtual study abroad, I think, is waking us up to the possibilities of expanding internationalization and global learning to many more people than just those who would have been able to study abroad. So I
I certainly hope that travel study abroad courses come back, and if WMU Study Abroad had 670 students study abroad in 2018, 2019, I would certainly like to reach those numbers again and have even higher numbers. But even if we do, there are no immediate plans for us to cancel virtual study abroad. I think it's here to stay, and it has benefits that I think are important for our students. I hope so. Professor, thank you a lot for your presentation. We're going to continue with Professor Dawn Anderson. I'm sorry for interrupting you again. Good. And yeah, please feel free. The floor is yours. Let's share my screen. Screen sharing. That's not good. Some screens. Share screen. Share screen. All right. Cancel. All right, so I think it took me right to the beginning of the presentation. There we go. Global classrooms. This was a great opportunity for me because I had just returned from Fulbright as a Fulbright specialist in South Africa. So when I saw the opportunity from the Henneke Institute for the global classrooms, it was a curriculum exchange. And so I looked at this as an exchange between Western Michigan University's Department in Blindness and Low Vision Studies and the College of Orientation and Mobility in South Africa. So orientation and mobility is the ability to travel. If you are blind and visually impaired, you learn the skills to travel. And Western Michigan University has the oldest and longest running program in the United States in this area, as well as the largest. So we are very happy to look at partners all over the world. Within the program that teaches the living skills that I wanted to teach for this global exchange was the teacher of children with visual impairments at WMU. And in South Africa, the people who do that particular type of instruction are O&M specialists. So it was those two programs that were working together. At WMU, we were doing the exchange during the spring of 2020 in a brand new course I was developing called the Expanded Core Curriculum and Assessment. It was a course for graduate students. And the O&Mers in South Africa were working on their course of study through fall of 2019 through 2020. So the directors of the two programs, myself and Elizabeth, got together and created the assignment that we believed would be the best shared assignment between the two groups. I don't think I know how to advance. There we go. There's the picture of Elizabeth and myself in South Africa at the College of O&M on the campus of the Guide Dog Association of South Africa. It began as a dream. When I was in South Africa as a Fulbright specialist at the O&M College, I was working on reviewing their curriculum as an O&M content expert. The profession of orientation and mobility had just been accepted in South Africa as a statewide profession. And so they needed their curriculum reviewed and updated. And I was invited to come and do that project with them. While I was there, I was able to travel with instructors to see O&M services as they were delivered in South Africa.
I was in urban areas in Soweto. I was out in rural areas up in the mountains, and that's the one we'll talk about today, and you will see some pictures of. I was in schools, and then I also met with the professionals in the area of low vision and those serving adults who were losing their vision. When I went, I approached the experience very much as a partnership and was surprised to find out that the individuals who had traveled from the United States to this college before had seen themselves as the expert doing all the teaching, and that the South Africans were there to learn. I had a little different take on this. I believed that they would be learning things from me, and that I also had things to learn from them during my visit. So here's one of the situations. This is the situation that caused me to begin that dream of how do we learn from one another. This woman here with the white cane is the instructor. So she was the orientation and mobility instructor. And the woman washing the dishes to prepare for her lesson and her child are there. This is outside their house. Most of the houses in the area were various forms of shacks. This was actually the nicest equipped house in the community. Her lesson for the day was she was going to prepare a meal for 17 family members. I was amazed as I watched her cook. And when I went back to the college, I said, "Did you teach your instructors how to teach that lesson?" She did this very cool cutting of the vegetables in her hand. And they said, oh no, we don't teach it like that. We use videotapes from the Texas School for the Blind in the United States that has beautiful lighting and a fully equipped kitchen. And we were in a shack with an open fire in the middle of the floor that this young woman cooked on. She cut the vegetables, the onions, and the tomatoes in a quick time, beautiful, all the same size, into her hand and right into the bucket the pan that they would be cooked in. I was amazed and talked with them about using the strengths within their own country and making sure that they were teaching the techniques that would best meet the needs of their students. So many of their students have beautiful kitchens and counters and beautiful lighting in the urban areas. And so, of course, those pictures from the School for the Blind in Texas made sense and worked very well. But they were not teaching the skills that were known in the urban areas. And I said, oh, I believe you need to add that to your curriculum. So when I saw this Global Classrooms project, I was so excited because I wanted my students in the United States to see these living skills being taught to meet the needs of an individual person. We have this conversation with all of our students, and this was an excellent example of that. So Elizabeth, the director, and I got together and created that particular assignment for my new class and for her group. It was a new assignment for both colleges, and we are very excited to do it. We were both thrilled to be to receive that I received the appointment and that we were able to do the project. I was not sure if this was the best timing for both programs because one had to do it in the fall and one had to do it in the spring. We weren't sure how that was going to work, but we had videos and we had nice written documents for all the assignments for everybody, and it ended up working out great. For us,
For Henneke Institute, I think we turned in our reports a little bit late because we needed to finish the project. So we were very pleased that they smiled when our project was complete. So this was one of the very first lessons then from the South Africans. You can see the red pot there on the left. That actually is the open flame on the stove. And she is going to put the pot on top of that. You notice she has a blindfold on it. We have one student who you cannot see who is teaching this student how to do that task. Very cool. And she taught a beautiful lesson. My students were amazed to see it was a traditional meal that they made as well. It was a breakfast porridge meal. And very pleased to see how much a student was able to do with an open flame stove. That was the first one they sent us. We actually have the whole video, but I didn't believe there was time in this presentation to share the whole videos. But my students got the videos of their student teaching. And this is a picture. I hope it's clear enough for you to see. This is that meal that I got to see the young woman prepare in the urban area, in the rural area in South Africa. She is cutting the tomatoes into her hand in these very small pieces. She had already done mushrooms, and she has some zucchini there and onions as well. Just a beautiful handwork that is known throughout the rural areas in South Africa. These students who are training to become orientation mobility specialists speak up to 11 languages. There are 11 languages in their region, and each of the instructors knows 3 or 4. One of their requirements to come to the college is that they have more than one language, so that they then could go out and teach. So this lesson, because it was shared with the United States, was done in English for us. I was so pleased to see this particular meal being taught, and this technique now being added to their curriculum in South Africa. In the United States, my students were given, just like the South Africans, a requirement to write a lesson plan. Here's the basic requirements of their lesson plan. One of the winning, my class of 23, each turned in their lesson plans and the videos of them teaching a lesson. And then my students voted on which ones they thought were the best taught lessons and the best examples to send to South Africa. So this was one of the winning ones. It was a teacher who taught her son to cook popcorn on a gas stovetop. So you think blindfolded, needing to deal with the open flame again, very similar to the South Africans, and then make sure that that popcorn is done and not burned, and that they are able to do that in a safe and efficient way. So this was the lesson plan that she turned in. And the last picture I think I have for you. Oh, no, here we go. This just gives you the story of how it happened. So the South Africans completed and recorded their independent living skills lessons in the fall. WMU's class didn't take place until the spring. So I actually used the South African videos to introduce the lesson for the Western students. They were part of my lecture. And then my students completed their lesson plans. They taped their lessons on videotapes, and then they were put up on the e-learning site so that they could each review one another's lessons. At that point, they voted to decide which were the best examples to send to South Africa. We chose the popcorn on the stove and making rice in a rice maker were selected.
So I sent the videos and the lesson plans to South Africa. We used a Dropbox that we put all of the lessons and all of the videos in for both groups. So the College of South Africa has all of our materials and we have all of theirs. My students wrote in their discussion board reflections on the global exchange that was shared and what each person thought about the exchange, what they felt like they learned, and shared that with one another on the course learning site. Overall, my students had a very positive response to the global engagement. They were really excited to see something happening out of the country. Western has been known as the place where O&M has moved throughout the world. And so it was very nice to have that touch tone again for my current students to see Western's influence and the influence of the global community on Western Michigan University. And the last one is, it was a surprise. So this student, Jordan, sent in his lesson, and it turned out he was living in Japan. So he was my current student at Western Michigan University, but he was living in Japan and teaching this rice cooking lesson to his wife, who was Japanese speaking first. And so you can hear the careful language being used as he introduces and teaches the lesson. So it was a wonderful experience to have a global engagement project become even more global when the students entered the picture. I couldn't have asked for a better experience. And I too am available for questions. So, wonderful presentation, Professor Don. Was very moved by it. I have a few questions here. I think it's a professor or student here in the university. Fernando Oliveira is asking us, how can a professor at WFRP can engage with WMU to begin a global program classroom with students from WFRP? It's in Portuguese there, but... So the best way might be to pick programs that are similar or programs that are complementary. So if there's something in your program that we could use in blindness and low vision study, or that another area at the University of at Western Michigan University could connect the two professors, that'd be great. I'm happy to put my contact information. Lee is probably the best contact though, and he, I'm sure, would be willing to connect any professor who's interested in this type of engagement. Great. Again, it was a lesson. It was a lesson happening in both programs. All we did was make sure that the students got to interact with one another, and that was really cool. Great. Professor Paulo is telling me that he can help with that also, so Perfect. I'll hold into that. I think we have another question. A lot of people congratulate you for the presentation here. Thank you. I think we have Professor Paulo. I think someone... Yeah, just very quickly, just to say that, well, first of all, Professor Anderson, amazing presentation, and thank you for having been one of the first global classrooms with Western. It is an honor. And always great to hear from a Fulbright scholar. Having been a director of a Fulbright program, I always have a very special place in my heart for Fulbrighters. But I wanted to just very quickly say, if any professors from Rural would like to develop a global classroom with Western, Rural and Western have a partnership in place right now, so get in touch with either our study abroad office with Dr. Lee Penyak or
get in touch with myself, and we can help you get in touch with the right departments. We know what departments and professors are developing or planning to develop this kind of program. Even if they are not, we can reach out to them and encourage them to develop this program with Rural. So don't hesitate. Get in touch with the Haneke Institute for Global Education. You can write directly to me or to Lee Penyak, and we'll help channeling the information to the right people for sure. That would be wonderful, for sure. Thank you, João. The invitation is made. I have two more questions for you, Professor Don. Professor Luis is asking your opinion. Can English-based classes taught here at our university involving international affairs represent a connection opportunity for WMU faculty members, perhaps? Maybe professors can talk and develop projects in our university. Oh, sure. Yes. Yep. So that's your answer, Professor Luis. Wonderful. And we have another question here. It's more of a personal question. Which was the biggest lesson learned from the experience you shared with us right now with South Africa? I think for my students, the biggest lesson they learned was that the teaching is so universal. The things that the South African students did to assist the student who was blind were the exact same things as they were doing to assist the student who was blind. The teaching was the same in both places. The actual material may have been a little different. The cutting process may have been a little different. They all wanted to learn how to cut in that hand. They thought that was very cool. But they were very surprised at how similar the lesson plan and the actual teaching was, and wanted the recipes. They said next time we do it, we should share the recipes. Yeah, that would be great. It's very universal, right? Very. Yeah, amazing. Professor Dana, thank you so much for your participation here with us to share your knowledge and your experience. Again, I congratulate you for your presentation. And I'd like to ask now your representative of WMU here in Brazil, Amanda Farias. Amanda. Hello. Olá, tudo bom? A gente pode falar em português agora para o pessoal acompanhar a gente, que está com dificuldade. Amanda é a representante da WMU aqui no Brasil, né, Amanda? Isso. Você vai fazer uma apresentação agora para a gente sobre programas de intercâmbio de curta duração e programas de verão. Então, Amanda, a oportunidade é sua, fica à vontade. Tá bom, obrigada. A apresentação. Olá, tudo bem? Então vamos estar falando um pouquinho agora sobre os programas de curto prazo e os programas de verão da Western Michigan University. Programas esses que são tanto para quem já fala inglês, quanto aqueles que querem estar melhorando seus programas, sua proficiência no idioma. Então vamos relembrar um pouquinho onde fica o Western Michigan University, que a gente viu na última semana com o professor Paulo Zagallo. O Western Michigan University, ela fica no Michigan, em Kalamazoo. Kalamazoo, ela é uma cidade que fica bem próxima de Chicago, 2h30 de trem, e a mais ou menos 2 horas de Detroit. Cerca do Michigan, ele está entre os 10 estados mais acessíveis financeiramente. E Kalamazoo está no top 50 entre as melhores cidades universitárias dos Estados Unidos, visto que é um ambiente em que acolhe muitos estudantes internacionais, não só estudantes, mas professores internacionais também. Então, cria um ambiente muito agradável. E uma curiosidade é que Kalamazoo vem de uma palavra indígena americana que significa rio refletindo. Pode passar. Pode passar. Obrigada. A gente está numa região, Michigan está numa região em que é conhecido como os Grandes Lagos, então 4 dos 5 Grandes Lagos são acessíveis através do Michigan.
E a gente está a 45 minutos mais ou menos de carro até o Lago Michigan, que pelas fotos dá para ver que é um destino super popular e também é o maior sistema de água fresca no planeta. Então, esse é um dos atrativos para os estudantes internacionais e pessoas que pensam em estudar fora do Brasil e ir para os Estados Unidos, porque além de ser um local que vai estar lhe proporcionando um grande aprendizado acadêmico, também é um ambiente excelente para que você conheça e explore também. Que a cultura, ela também faz parte do processo de exploração e de conhecimento, de reconhecimento nessa experiência que é estudar em um outro país. Pode passar. Bom, como eu falei, alguns desses programas programas de curta duração e programas de verão, a gente precisa relembrar um pouco das proficiências no idioma inglês, já que alguns deles eles não são para não falantes da língua inglesa, então você precisa ter alguma proficiência. Então, aqui a gente tem a proficiência exigida para os programas de graduação. Então, a gente pede o TOEFL 71, IELTS 6 pontos, para que você entre, de fato, como um acadêmico, não precise fazer cursos de inglês. Notas abaixo desse 71 e desse 6, você tem duas opções. Você pode realizar o Dual Enrollment Pathway, que é quando você vai estar registrado, matriculado, tanto para inglês, que é para que você alcance esse pouquinho que falta para você atingir o mínimo necessário, enquanto você já tem algumas disciplinas acadêmicas. Então, você não espera tanto tempo para estar começando a estar estudando. Então, essa é uma facilidade. Então, a admissão no programa de graduação, ela passa a ser mais rápida. Você não espera nem 6 meses, nem mais um ano, até que você faça novamente esse teste de proficiência. Você ganha um diploma de bacharel em menos tempo, porque você vai estar justamente passando por cima desse período em que você vai estar esperando e estudando novamente para fazer a prova de proficiência. E você tem todo o suporte da Western Michigan, com o Seminário de Sucesso para o Aluno Internacional, em que ele vai estar te oferecendo assistência no ajuste à cultura e também vai estar te dando suporte acadêmico, auxiliando em como fazer as atividades escritas, as apresentações, vai estar te auxiliando em todo esse processo para que quando você adentre a universidade, você esteja preparado também. Se você tiver TOEFL ou IELTS de 51 para baixo, 5 pontos do IELTS abaixo, você seria um aluno totalmente do curso de inglês, e aí a gente vai ter algumas opções para vocês também. Pode passar. Bom, nesse caso é a pós-graduação, então os requisitos de proficiência são um pouquinho maiores, tem 80 para o TOEFL, 6,5 para o IELTS, 54 para o PTE, ou uma outra possibilidade também internacionais é o CELSIS, que é o nosso programa de língua e cultura para os estudantes, que uma vez que você conclui o CELSIS, que você termina todo o curso do CELSIS, você recebe um certificado que vai estar te dando essa possibilidade de não precisar fazer esse teste de proficiência e ir direto para a universidade. Alguns programas da pós-graduação, elas exigem que você tenha um score um pouquinho maior do que esses que eu apresentei aqui. Mas aí, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a gente, ou entrando também no site do International Admissions. Pode passar. Bom, esses programas de curta duração, a gente tem alguns benefícios. Você vai visitar os Estados Unidos, no caso do presencial. Você estuda em uma universidade americana, você vai experimentar uma cultura americana, e você tem todo um ambiente em que você vai estar trabalhando, estudando, compartilhando ideias com pessoas do mundo todo. Então, esses programas, eles podem ser customizados, ou você pode se inscrever em programas que já existem. Negócios, dentro das áreas de negócios, educação, escrita acadêmica, ou você pode criar o seu próprio programa. Eles são customizados, normalmente você tem mais de 10 estudantes em sala, e podem ter 4 ou 12 semanas de duração. Esses cursos, eles são para estudantes universitários, para professores, para profissionais de diversas áreas, que é para que a gente tenha aquele ambiente de troca dentro de sala, não só acadêmica, mas também de experiências pessoais. Os vistos pedidos, eles são os vistos de estudante, visto F e visto J, e o estudante com visto de turista, ele não é elegível para esse tipo de programa. Então, são opções de programa que vão estar te possibilitando, além
daquele momento cultural, mas também acadêmico, mas também de troca e de muitas outras experiências. Pode passar. A gente tem esse programa, que é o American University Experience, que é a experiência na Universidade Americana, em que existem 2 tipos de modalidades. Você pode estudar um ou dois semestres, ou de 2 a 8 semanas. Nesse programa de 1 a 2 semestres consecutivos, você já precisa ter alguma proficiência no idioma, e você escolhe entre mais de 140 cursos de programas de graduação para estar cursando durante esse período. Então, se você está estudando na rural, engenharia ambiental, engenharia florestal, áreas da natureza, você pode estar procurando, dentro da Western Michigan University, programas dentro das áreas de sustentabilidade, para que você incremente o seu currículo. Então, uma vez que você escolha o seu programa, você entra em contato com a Western Michigan, você faz a sua aplicação. Durante esse 1 ou 2 semestres que você tiver na Western, você vai estar cursando novas disciplinas para estar incrementando o seu currículo. Então, você tem essa possibilidade. Você mora no campus com um estudante americano, como colega de quarto, você faz a aplicação. E a experiência, a troca é gigantesca, não só cultural, mas também acadêmica. E o seu retorno para o país de origem, no caso do Brasil, ele vai lhe proporcionar um passo à frente. Não só por tudo que você desenvolveu nessa experiência fora do Brasil, mas também por tudo que viveu no âmbito pessoal. Então, você volta uma pessoa diferente. Pode passar, por favor. Os programas de 2 a 8 semanas, eles são mais voltados para o ensino de língua inglesa. Então, se você teve alguma dificuldade para estar entendendo as apresentações que aconteceram hoje, talvez eles sejam os ideais para que você consiga estar alcançando esse nível de proficiência desejado e de estar entendendo e se comunicando com todo mundo. Então, você explora a língua e a cultura americana na Western Michigan University através não só das aulas, mas de atividades recreativas e culturais no campus e na comunidade de Kalamazoo, que é super friendly, super amigável. E você pode escolher o seu programa ideal. A gente tem uma lista de programas que pode estar te auxiliando nesse processo, não só para o estudo do inglês durante o período do verão, mas também durante todo o semestre, como outras atividades e outros cursos voltados à política, criatividade, e você pode montar também o seu programa de acordo com o que for mais agradável para o seu grupo. Aqui a gente tem algumas fotos de algumas atividades, então a gente tem a semana de orientação, a Western vai lhe buscar no aeroporto, então tem todo aquele período de socialização, não só nesse programa, mas em todos os outros, para que o aluno internacional ele se sinta bem-vindo. Então, além disso, ainda existem programas e atividades em todo o semestre, todo o ano acadêmico da Western Michigan University, de forma a engajar os alunos nativos americanos com os alunos internacionais, não importa a sua nacionalidade. Então, a gente vivencia tudo e a gente se sente bem-vindo no ambiente da Universidade Americana. Então, é uma excelente oportunidade para quem não tem tanto tempo disponível para estar fora, mas também para estar tendo essa oportunidade de estar experimentando essa vivência, que é super importante. Pode passar. E a gente tem para os alunos de pós-graduação essa outra oportunidade, que é o programa de pesquisa para pós-graduação do ano sanduíche, que a gente acho que costuma falar bastante enquanto aluno. Eu penso em fazer um ano sanduíche estudando fora. Então, a Western Michigan University, ela é reconhecida como um dos grandes centros de pesquisa nos Estados Unidos e no mundo todo. E pelas fotos a gente já dá para ver, né? A gente tem um satélite aí na frente, a gente tem profissionais da saúde fazendo algumas avaliações com todos esses parâmetros que a gente ficou tão familiarizado nos últimos meses. E durante esse período de pesquisa, o aluno de pós-graduação ele deve estar entrando em contato com o departamento da Western Michigan University, que ele tem interesse de uma área afim, junto com o seu professor, e inscrevendo a sua pesquisa,
para esse professor para que a gente faça a análise, a aprovação de como é que a gente pode estar ajudando, quão interessante é essa pesquisa. E aí, durante esse 1 ano sabático desse ano sanduíche, você vai para a Western para estar dando prosseguimento a todas essas atividades, toda essa pesquisa, com toda a tecnologia que a gente tem disponível. Pode passar. Pode passar. Bom, se vocês tiverem perguntas, estaremos por aqui para ajudá-los a resolver. Obrigada. Oi, Amanda. Oi. Apresentação. A gente tem algumas perguntas aqui para você, tá? Professora Dorilma, ela colocou assim, Amanda Farias. Qual a importância do, então, Ciências Sem Fronteiras, né? Atualmente, ela colocou aqui Radiandifes e SF, para a sua vida acadêmica e formação profissional. Ok. O Ciências Sem Fronteiras foi, com certeza, um divisor de águas. Enquanto estudante, a gente que vive, eu digo por mim, que vive numa cidade como Recife, eu nunca tinha ido para nenhum outro lugar do mundo antes do Ciências Sem Fronteiras. E, enquanto estudante, a gente sempre espera que todo o esforço e tudo que a gente faz na universidade, ele seja de alguma forma reconhecido no futuro. Eu não esperava que fosse tão cedo pelo Ciências Sem Fronteiras, que eu sei que existe muitos prós e muitos contras, mas eu acredito não só por mim, mas pelo grupo que teve comigo, a gente aproveitou a oportunidade de forma a agregar a vida acadêmica da gente, a experimentar, não só dentro da universidade, mas estar exposta a pessoas do mundo todo, colocar a cara, botar todos os preconceitos possíveis em conhecer outras culturas e pessoas de outras nacionalidades em xeque. Porque quando você vai para fora do país, você vê que a gente não vive numa caixinha, num mundinho tão pequeno. A gente é um mundo enorme, ao mesmo tempo muito pequeno, com pessoas diferentes e ao mesmo tempo muito parecidas. E a gente acaba enxergando no outro muito da gente, independente da nacionalidade que ele tem. Então, o Ciências Sem Fronteiras, para mim, ele foi uma oportunidade acadêmica excepcional, pelos contatos feitos, pelas disciplinas cursadas, pelos professores que eu conheci, mas, acima de tudo, eu acredito que o humano e o conhecer as pessoas e me colocar à disposição para qualquer experiência e falar com qualquer tipo de pessoa, acho que foi o essencial, para que você esteja aberto e sem preconceito com nada e nem com ninguém. Então, acho que a vivência humana, ela se sobrepõe à vivência acadêmica em alguns aspectos. Por conta disso, a gente se torna muito mais cidadão do mundo do que quando a gente está só em casa. Maravilha. Um ótimo testemunho do processo de internacionalização, né, quando a gente faz o intercâmbio. Temos uma pergunta aqui da Deise Amâncio. Talvez você possa responder. Tem curso de curta duração para estudar inglês com carga horária acima de 30 horas semanais? Com carga horária acima de 30 horas semanais. Eu não tenho essa resposta assim, mas eu posso responder a ela por e-mail. Ela pode me mandar um e-mail e aí eu posso responder com mais facilidade. O meu e-mail é o amanda.farias@wmich.edu. Eu posso responder com mais informações do que agora. Ficou na tela aqui em algum momento, né? Algumas pessoas anotaram. Já disseram que anotaram seu e-mail aqui no chat também. Inclusive, a Laurileide falou isso. Ela disse assim, Amanda, Kalamazoo é muito frio. Excelente apresentação. Já anotei seu e-mail e vamos conversar muito. Kalamazoo tem as 4 estações do ano bem definidas. Então, no inverno é frio. Mas, como experiência pessoal, eu morei num lugar mais frio, que é em Montana, um pouco mais ao norte. E o que eu posso dizer é que quando as estações do ano, você conhece e vive as estações do ano, o impacto do inverno não é tão grande quando a gente sai daqui do verão diretamente para o inverno. Então, viver as estações do ano faz com que a gente se acostume com a mudança de temperatura e tudo vai ficando um pouquinho mais tranquilo, mas é frio.
Ótimo. Teve algumas outras perguntas aqui também. Existe bolsa para estudar? Eu acho que já foi na primeira apresentação, a gente tratou disso, mas vamos voltar aqui. Existe bolsa para estudar em inglês? Diga lá. Um ponto. O professor Paulo acabou de me passar que a gente tem o inglês, tem 20 horas de aula por semana. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Isso. Então, acima de 20 horas não tem. Existe bolsa para estudar inglês na Western Michigan por ter vínculo com a UFRPE? Não é do meu conhecimento a gente ter bolsa de estudo para estudar inglês. No entanto, se você fizer o Dual Enrollment Program, se você fizer o Pathway, que é aquele bridge que você tem o ESL e ao mesmo tempo estuda o Academic, que é estudando algumas disciplinas da universidade, você pode aplicar para a bolsa da graduação. O professor Paulo falou na semana passada, né, que você pode aplicar para a bolsa e concorrer do curso lá. Eu tenho outra pergunta aqui que eu achei interessante. Deixa eu ver se eu acho que eu tenho que dizer. Na sua experiência, aí a gente volta para essa questão do que você viu, da sua resposta, professora Doreen. Na sua experiência, o que você pode fazer para aproveitar ao máximo o período de intercâmbio e se destacar academicamente, e o que você acha que deve ser evitado? Acho que para você aproveitar ao máximo a sua experiência acadêmica, acho que você tem que ser responsável com as disciplinas que você for estudar e tudo que você se propôs a fazer. Então, se você vai para estudar e você se matricula em 2 disciplinas, faça as 2 disciplinas da melhor forma possível. Tenha contato com os seus colegas de turma, com os professores. Fale em sala, porque às vezes, enquanto alunos internacionais, e se a gente ficar muito calado, pode parecer que a gente não está entendendo o que está acontecendo na sala. Então, seja falante em sala, seja participativo. Acho que isso é para todo lugar, até estudando no Brasil, a gente tem que ser participativo. E a universidade, todas elas, nos Estados Unidos, mais do que no Brasil, elas oferecem muitos programas, muitas atividades. Então, esteja aberto para todas essas oportunidades e atividades. Clubes, eu lembro que tinha o Clube da Floresta e aí da Engenharia Florestal, e a gente ia participar. Tem os professores que estão sempre abertos e disponíveis, eles têm horários que são disponíveis para receber os alunos, para tirar dúvida. Tem as reuniões individuais após as aulas, você pode estar falando com os professores, com seus colegas de turma, tem esses horários específicos. Então, tem sessões em que você pode ter ajuda para o seu trabalho, para estar desenvolvendo as suas apresentações e seus trabalhos escritos, para estar lhe auxiliando a ter uma melhor desenvoltura, porque às vezes a gente faz muito bem isso em português, mas talvez o formato, quando a gente chega em inglês, ele esteja um pouco diferente. Mas, essencialmente, ter contato com os professores, porque vai fazer com que você se sobressaia e mostre que você é um aluno internacional engajado. E o que você não deve fazer, acho que é se fechar a todas essas oportunidades e, às vezes, falar só português, só com quem é próximo de você e é do seu próprio país. Porque se você se fecha, se você não explora, se você não fala com ninguém, então você não se sobressai, você não aproveita e acaba, talvez, voltando para casa arrependido de não ter aproveitado tanto. E é algo que talvez muita gente passe por isso, né? Vocês estão vendo aqui embaixo está o site, perguntaram do site. O nosso colega Henrique já colocou aqui, super prestativo. Esse programa de 1 a 2 semestres, os programas de curta duração, tem algum tipo de certificado para currículo, apenas intercâmbio ou uma espécie de especialização? Tá. Esse programa de 1 ou 2 semestres que eu passei para vocês, você tendo já o inglês, você vai estar escolhendo cursos da graduação para estar incrementando o seu currículo. Então, por exemplo, eu como estudante de engenharia florestal, eu fiz um curso de incêndios, proteção contra incêndios. Por mais que tenha esse curso na grade da UFRPE, eu fiz esse curso fora também. Então, esse curso, ele se complementa. Então, eu acabo tendo mais um curso, mais uma disciplina dentro do meu currículo. E aí, tendo um currículo mais vasto, com mais opções, você pode se sobressair justamente por conta disso.
porque você já tem uma outra acreditação, você já teve um outro tipo de curso, um outro tipo de vivência. Um currículo que nem todo mundo vai ter, né? Isso. Né? Uma pessoa que já foi para o intercâmbio pode fazer o programa? Eu creio que na parte da rural eu já adianto que eu creio que sim, porque é direto com a WMU, né? Isso. Não vejo nenhum impedimento para isso. Isso. Você pode. Se você já fez intercâmbio, você está disponível para fazer novamente. Dentro do seu período de curso, acredito que sim. A Rural estando disponível a estar entrando nesse semestre acadêmico abroad, fora novamente, acho que não há problema. Muito bom. Amanda, te agradeço de novo pela tua participação aqui com a gente, sempre enriquecendo esse momento de debate. Foi muito bom, muito proveitoso. I would like to ask if our colleagues, professors, would like to make final comments or any final goodbyes, maybe. Henrique, estou perguntando se os nossos colegas professores querem fazer algum comentário final. Se você quiser colocá-los na tela. Professor Lee, any final comment? Well, thank you. I really don't have any additional information to relay except our commitment to working with professors there who would like to set up global classrooms or serve in a capacity to help us with virtual study abroad programs. And I hope people will feel free to reach out to me with questions and comments. Thank you. Okay. Thank you, Professor, once again. Professora Dunn, ela não se encontra no momento. Professor Dunn is not present at the moment, but that's okay. E é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Thank you very much once again. It was a pleasure to be here with you, to listen to your lectures, your presentations. We will be contacting you hopefully soon. And soon, probably not only by virtual connections, right? I hope. We hope. Enough. Yes. Thank you very much once again. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos no nosso webinário. No próximo dia 31, segunda-feira que vem, dia 31, nós teremos mais um momento, mais um webinário, nosso terceiro e último webinário de internacionalização, em parceria com a Western Michigan University. E nós contamos mais uma vez com a sua presença. Obrigado a todos mais uma vez e até a próxima. Bye. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.